So varignons theorem പ്രകാരം ഒരു ബോഡി ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ആക്ടിങ്. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഫോഴ്സ് എഫ് അല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബോഡി. ആ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് ഒ. ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടുന്ന് ലൈൻ എടുക്കുക. സോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെറ്റ് ബി ആർ. ദിസ് ആംഗിൾ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, 30 or 40 or 50 or 60 or whatever it may be, it will let it be not equal to 90 degree. So moment of this force about O is equal to, we can write R cross F എന്ന് പറയും. Okay, R cross F. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതിനൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുന്നു. എനി ആംഗിൾ, one force is in this direction, it will be F1, and second one is that will be in this direction, this is F2. Okay. So F1 and F2 will be the components of this force capital F. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു, അവിടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. നൗ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി കിട്ടി. സിമിലർലി ഐ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ദിസ് ലൈൻ, F2 ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 90 ഡിഗ്രി എടുത്തു, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, സെറ്റ് സ്ക്വയർ സ്കെയിലിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഹിയർ. സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. സോ ദിസ് ഈസ് D1, let it be D2. Okay, so this is the result of the force. Now I took a point over here and draw the perpendicular. Then I shifted this line towards this point O. Somehow it is reaching here. This is D. So here we can write this force into the 90, this force into this distance is equal to component of force F into D1 plus component of force F2 into D2 എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് varignons theorem പറഞ്ഞത്. It states that the moment of a force about any point, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ O എന്നെടുത്തു, ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ശരി ആ ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ എനി പോയിന്റ്, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ഹാവ് ചോസൺ വൺ പോയിന്റ് ഈസ് O. It states that moment of a force about any point is equal to, അല്ലെങ്കിൽ moment of a force about a point O is equal to sum of the moments. Moments means F into D. F ഗുണിക്കണം F into D. അതാണ് moments. Sum of the moments of the components, capital letter F ന്റെ component ആണ് F1, F2. Sum of the moments of the components of the force about the same point. It says that moment of a force about a point O is equal to sum of the moments of the components. Moments of the components ആണ് ഇവിടെ F1 into D1 ഉം F2 into D2. ആ രണ്ട് സമ്മ് ഈ റിസൾട്ടൻ്റെ ഫോഴ്സ് F ഇൻറ്റു ഈ ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ F ഇൻറ്റു ഡി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ കോമ്പോണൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ F1 into D1 plus F2 into D2 plus F3 into D3
എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് കണ്ടിട്ട് സമ്മേഷൻ ചെയ്താൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് about a point O is equal to the sum of the moments of the component of the force about the same point. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിക്ക് നമുക്ക് വെക്ടോറിയലി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിലും സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. There are two methods. വെക്ടർ മെത്തേഡിലും കണ്ടുപിടിക്കാം, പിന്നെ മറ്റേ ഓർഡിനറി മെത്തേഡിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ആർ ക്രോസ് എഫിന് നമുക്ക് വേറെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഈ ആർ ക്രോസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് പി ആണ്, സോറി F1 പ്ലസ് F2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. R cross F is equal to R cross F1 plus F2. Or we can write R cross F is equal to R cross F1 plus R cross F2. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് varignons തിയറത്തിൻ്റെ varignons തിയറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Moment of a force means what? Moment of a force. So varignons തിയറത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട്, അതായത് ആദ്യം ഒരു ഹ്യൂജ് ബോഡി വരച്ചു, ഇവിടുന്ന് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We have to calculate the moment of this resultant force about any point onto this body. Suppose I chosen here as body, as a point, let it be O. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു, റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് O എടുക്കാം, അപ്പോൾ let it is R. So moment of this force about a point O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? R cross F1. അല്ലാണ്ട് moment of this force about O equal to RF, ഇത് തെറ്റാണ്, this is wrong. Because it is not equal to 90 degree, that's why R cross F. Okay. ഇനി F into R into F ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ഒന്നിക്ക് നമുക്ക് R cross F വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ R into F വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ R into F വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to extend this ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 90 ഡിഗ്രി ലൈൻ താഴോട്ടേക്ക് വരച്ചു, അതിനാൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് എന്തായി മാറി? ഇത് R ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി D ആക്കി. സോ R ഇൻറ്റു D, R ഇൻറ്റു D. പക്ഷേ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിനെ കോമ്പണൻസ് ആക്കി മാറ്റും. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൺ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് F1 ആൻഡ് F2. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എടുക്കും, പെർപെൻഡിക്കുലർ. അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ഓയിലേക്ക്. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ച്ഡ് ഹിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് F1, സോ ഇറ്റ് ഇസ് D1. സിമിലർലി ഐ ഹാവ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു, മൂവ് ചെയ്യിച്ചു, ഇവിടെ വന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എത്ര? D2. ദിസ് ഈസ് D1, ദിസ് ഈസ് D, this is R. So R into D, sorry, R into D, R F into D, F into D is equal to, we can write F1 into D1 plus F2 into D2. So moment about O equal to F into D എന്ന് പറയാം, which is equal to F1 D1 plus F2 into D2. So ഇതാണ് varignons theorem പറയുന്നത്. വെക്ടോറിയലാണെങ്കിൽ moment about O is equal to R cross F, or we can say the R cross into F1 plus F2. We can write R cross F1 plus R cross F2, which is equal to R cross F. But in this case, F into D is equal to F into D1 plus F into D2.
Both are give you the same answer. So what is this moment of a force? Moment of a force means what? Moment of a force about a point is defined as the product of the magnitude of a force and the perpendicular distance from the point of the line of action of the force. Point of the line of action of the force. ഇത് 3D ആണ്. ഇപ്പോൾ 2D വെച്ചിട്ട് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So moment of a force about any point on this body is equal to, is defined as എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ moment of a force about a point is defined as the product of the magnitude of the force. ഈ ഫോഴ്സിനോട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. Product of the magnitude of the force and the perpendicular distance from the line of action of the force. Now the line of action of the force. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കുക. അതായത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ്. സോ ഇതാണ് മൊമെൻറ്റ്. സോ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കത് എന്ത് പറയാം? എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറയാം. തൽക്കാലം എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. കാരണം 90 ഡിഗ്രിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. 90 ഡിഗ്രി അല്ലാത്ത കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എഫ് ക്രോസ് ആർ എന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിലബസിലില്ല, ചോദിക്കൂല. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ. സോ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോസിക്കൽ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഫിഗർ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ ഏതൊരു യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാരിഗ്നോൺസ് തിയറം മെത്തേഡ് ബെഞ്ചമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത്? കൺസിഡർ എ ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ടിങ് അറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺസിഡർ എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എ as shown in figure. Let the capital letter F1 and capital letter F2 are the components of force along any two directions. Let it be capital letter F1 and let it be capital letter F2. Capital letter F1 and capital letter F2 are the components of force F along any two directions. So as usual, I want to calculate the moment of this force F about any point. Suppose I chosen a point here O. I want to calculate the moment of this force about any point O. The moment of force capital F about any point O is എന്താ വരിക? F into D. അതെങ്ങനെ വരുന്നത്? Choose any point onto this line of action of force. അവിടെ 90 ഡിഗ്രി perpendicular വരയ്ക്കുക. With help of scale and set square, move here. So you will get. So this distance is D. So moment of force F about the point O is, we can write MO is equal to F into D. F into D. Where D is the perpendicular distance. From the line of action of the force to the point about which the body rotates. ഈ O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മൊമെന്റം മീൻസ് റൊട്ടേഷൻ അല്ല, ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ അതാണ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി. ഇതേമാതിരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? F1 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് O.
Similarly, F2 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് O. അപ്പോൾ അതിൽ വരും F1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റർ വെക്കുക, 90 ഡിഗ്രി ലൈൻ എടുക്കുക, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി D1. And similarly here also, if you draw a perpendicular, if you draw a perpendicular, move it, you will get this is D2. So D2 will be. So the sum of the moments of the components of forces F1 and F2 about O is F1 D1 plus F2 D2. Now the sum of the moments of the components F1 and F2 about the point O is F1 D1 and F2 D2. Now MO is equal to FD, MO is equal to F1 D1 plus F2 D2. Both will give you the same value, so you can write F into D is equal to F1 D1 plus F2 D2. F1 D1 and F2 D2. Where is that? Okay, ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാക്കി കൊടുക്കാം. എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഏത് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഓയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ്. ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ഒരു ലൈൻ എടുക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ് ആക്സിസ്. ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് varignons theorem. സോ varignons theorem എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ടത്, ഒരു ബോഡിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. മൊമെന്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് മൊമെന്റ്. എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എടുത്തു ഡി. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് as the product of a force capital F into perpendicular distance d from the line of action of the force to the point about which the body rotates. ആ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Varignons theorem, it states that moment of a force about any point, moment of this force about any point is equal to sum of the moments of the components of the force about the same point. F2 into D2 plus F1 into D2 is equal to F into D. That's the Varignons theorem. Lamy's theorem we already studied. It states that if three forces acting at a point are in equilibrium, each force will be proportional to sine of the angle between other two forces. P, Q, R, alpha, beta, gamma. Three forces P, Q, R are acting at a point O and they are in equilibrium as shown in figure. Okay. So let alpha is the angle between Q and R. Beta is the angle between P and R. Gamma is the angle between P and Q. Then according to Lamy's theorem we can write P by sin alpha is equal to Q by sin beta is equal to R by sin gamma.